A media briefing was held today under the patronage of the leader of the United National Party, Ranil Wickremesinghe. News First journalists and several other journalists were not allowed to cover the media briefing. පක්ෂ නායකතුමාගේ රටේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකතුමා පක්ෂ නායකතුමාගේ මාධ්‍යම වලනේ ඔයගේ සිකියුරිටි කියලා මිනිස්ටර් මේ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ මාධ්‍ය හඳුන්වනවා අපිට යන්න බැරි මුඛ්‍ය මාධ්‍යක කීප දෙනෙක් ඒ කියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්නේ පකාගත් පෞද්ගලික පක්ෂයක් නෙමෙයිනේ ඒක යන්න දෙන්න අපි එතන ඉඳන් ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රධාන නිලධාරියෙක් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරන්න මොකදයි දැනනද මේ නොයෙන්ද හේතුව මොකක්ද කියලා දැනගන්න. මොකද මේ ඕගලන්ට කවුද දැනුම් දීලා තියෙන්නේ මේ ගන්න එපා කියලා මේ ආයෙත් මාක් කරලානේ මාධ්‍ය එකකේ. ඔව් කට්ටිය මට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න කරුණා කරලා. සිරස ටීවී මාධ්‍ය නෑ අපි දැනගන්න ඕනේ මෙතන අපි කාටද අවසර නැත්තේ කියලා මාත්. රටේ සිදුණු දෙයක් බාධාවකින් තොරව ආවරණය කිරීමේ අවස්ථාව දෙන්න කියලානේ මේකේ තියෙන්නේ මේ අඳුරුම් පතේ. ඉතින් මාධ්‍ය ලේකම් තමයි අහන්නේ. මාධ්‍ය ලේකම්තුමා ඉතින් ඒක තමයි මම මාධ්‍ය ලේකම්තුමා හම්බෙන්න අපිට අවසර දෙන්න කියලා අපි ප්‍රෙස් එකට යන්නේ නැහැ ප්‍රෙස් එකට ගිහලා වාඩි වෙන්න උනා අපි වාඩි වෙන්න නැතුව ඉන්න. මම කියලා දෙන්න හන්නකො ඔයා තවත් මාත් එක්ක ඉන්ටෝ කරන්නේ. අවසන් වෙනකන් ඉන්න කියලා මට කිව්වා. මම එතකන් හිටියා ඉවසගෙන. දැන් ගයි කරාම යන්න දුවමත් මට යන්න දෙන්නේ නැහැ. අර මේ මාෂේ දෙන්නේ හම්බෙලා කරන්නේ අන්ත දෙකක් ඕන දෙයක් අපිව මාගේ නෑ නෑ ඔබතුමාගේ රාජකාරිය ඔබතුමාගේ රාජකාරිය අයිති වෙනින් පෙනී ඉන්නවා වගේ මම මගේ රාජකාරිය අයිති වෙනින් මම පෙනී ඉන්නවා මට ඒක අයිති වෙන පෙනෙන අයිති වෙන මොකද අර මහත්තයා ආපම කතා කරලා සත්‍යාධික වක්ෂය කියන්නේ මොකද පෞද්ගලික දෙයක් ශක්තිය ආවේ නැද්ද අපිට එන්න දුන්න යන්නේ මේ පොලිසිය මාත්‍රු කියනවා අපිට කව කරන්න අවසර දෙන්නේ නැහැ මොකක්ද ගන්න හේතුව නේ ඔබතුමා දැනුම් දීලා තියෙනවලු අපුව ඇතුළට ගන්න එපා කියන්නේ කියලා. කියන්නේ ඔබතුමා ඊළඟට තව ආයතන කීපයක් ඒකේ නම් කරලා තිබුණේ ඒගොල්ලන් කියන්න එපා කියන්නේ. මොකද්ද දන්නේ පදනම? දන්නේ. ඒක දන්නේ නැහැ. ඔබතුමාට ඒ උපදෙස් දුන්නේ කවුද කියලා මට කියන්න. දැන් ඔබතුමාගේ කවුරුහරි ප්‍රධානියෙන් උපදෙස් දෙන්නේ. කවුද ඔබතුමාට උපදෙස් දුන්නේ කියලා මට කරුණා කරලා කියන්න. ඒකට අපි මේ මහතාගේ විසීමක් කරන්න. දැන් මේගොල්ලෝ කිව්වේ ඒගොල්ලන්ට උපදෙස් දීලා තින්නේ ඔබතුමා කියලා. දැන් ඔබතුමාගෙන් දැන් මම විමසනවා ඇයි නිවුස් ෆස්ට් මේක ආවරණය කරන්න දුන්නේ නැත්තේ කියලා. අනිත් ඒවාට උම කරගන්නේ නැහැ කිව්වේ එහෙම මේක හරි අසාධාරණයි. රටේ අපි පිළිගත් මාධ්‍ය ආයතනයක් නෙමෙයිද මේ රටේ. රටේ දියාපදිංචි මාධ්‍ය ආයතනයන් අපි රටේ දියාපදිංචි මාධ්‍යවේදීන් අපිට අයිතියක් තියෙනවානේ. ආරක්ෂක අංශ තමයි මම කඩේක බාර වෙන්නේ. ඔබතුමා දන්නේ හේතුව? නෑ ඇත්තම මේ දැන් කියන එක මම දන්නේ නැහැ. කොම්මොන්නේ ඔබතුමා. ඔබතුමාට උපදෙස් දුන්නේ කවුද කියලා මට කියන්න මොකටද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ මාත්‍යා කිව්වද එයා මාත්‍යා කියන්නේ එයා කියා දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපි ලේකම්තුමෙන් අහන්නද කියලා? නෑ ඒක මේ තිර සමාජය ඇතුලේ කරන්නේ නැත්තෝ පක්ෂපාලනය කරන්න හදනවා. පක්ෂපාලනය කරන මාධ්‍ය ආයතනට අයිතියක් තියෙනවා කියලා මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අනික් මාධ්‍ය ආයතන වලට එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් කරුවක් නැහැ. දැන් නායකතුමාට බලිනව විතරයි මේක දාන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්නේ අපේ හාමුදුරුවනේ මේක පෞද්ගලික ආයතනයක් නෙමෙයිනේ අපේ හාමුදුරුවනේ. ඔක්කොම ආයතන වල කව කරන්න පුළුවන් නම් ඔන්නේ ඔක්කොම කව කරන්න දෙනවා මේ කව කරන්න දෙන්නේ. ડોක්ටර් දන්නේ නැහැ හේතුවනේ. අනේ දන්නේ නැහැ. President Mahinda Rajapaksa, who is currently on a 4-day official visit to Japan, met with Japanese Special Envoy Yasushi Akashi today. Minister of External Affairs Professor J.L. Pires was also present at the meeting held today between President Mahinda Rajapaksa and Japanese Special Envoy Yasushi Akashi. Presidential Media Coordinating Secretary Vijayanand Herat said that the Japanese Special Envoy had praised the program being followed by Sri Lanka to reintegrate into society persons who were in terrorist organizations and to resettle internally displaced persons. Akashi had also praised the development program being carried out by the government in the northern province. The delegation headed by the President also attended a luncheon with the Japanese Special Envoy.
The Commission to investigate allegations of bribery or corruption says that former Chief Justice Dr. Shirani Bandaranaike has been asked to appear before the Commission. The chairman of the Commission, Jagat Balaphatabandi, said that he too is aware of this and added that the notice had been issued by the investigative unit of the Commission. Dr. Bandaranaike has been asked to appear before the Commission on the 18th of March. Meanwhile, in a letter to the Asian Human Rights Commission, the Lawyers Collective says, quote, under the prevailing situation where politicization of all public institutions at all levels is prevalent, we are of the considered view that the government has started its much practiced witch hunts of those who do not submit to the dictates of the government, unquote. The Lawyers Collective in its letter says that the government has started its persecution of Dr. Shirani Bandaranaike for her courageous stand to challenge the impeachment. In their letter, the Lawyers Collective urges the government and all its institutions to respect the rights of the citizens of the country to dissent and to enjoy the fundamental rights enshrined in the Constitution. Parliamentarian and candidate for the post of President of Sri Lanka Cricket, Thilanga Sumudipala, has sent a letter of demand to the President of Sri Lanka Cricket, Upali Dharmadasa, stating that he has been insulted. Minister of Sports Mahinda Aluthkamage said that the report filed by the three-member committee appointed to look into Thilanga Sumudipala's nomination will be released tomorrow evening. Meanwhile, an objection was filed against the nomination of Nishantha Ranatunga for the post of Secretary of Sri Lanka Cricket by his main challenger, Nishantha De Silva. Parliamentarian and candidate for the post of President of SLC Thilanga Sumudipala sent a letter of demand to the President of SLC Upali Dharmadasa today, stating that he was insulted. President of the Kurunagala Sports Club Irvin Jayawardena, who is contesting for the post of Assistant Treasurer of SLC representing Thilanga Sumudipala's group, confirmed this to Sports First. He added that the letter of demand was sent based on the letter that was issued to the media by the President of Sri Lanka Cricket, Upali Dharmadasa, yesterday. He noted that certain facts in the media release were not accurate. Jayawardena further stated that the letter of demand was sent to the residence of Upali Dharmadasa via registered post, demanding a sum of 500 million rupees for the damages caused to Thilanga Sumudipala. We made inquiries regarding this from the President of Sri Lanka Cricket, Upali Dharmadasa, and he said that he is not aware of such a letter of demand as he is out of the country at the moment. Meanwhile, an objection was filed at the Sports Development Department against the nomination of Nishantha Ranatunga for the post of Secretary of SLC by his main challenger Nishantha De Silva. 2013 ජනවාරි මාස 15 වෙනිදා එළියට දාපු ගැසට් එකේ තියෙනවා. In the Gazette released on the 15th of January this year, it states that a person who served in Sri Lanka Cricket for 4 years cannot be attached to SLC after that for 1 year. He has to freshly contest again thereafter. Breaking that rule, he has come to contest again. Also, Dhammika Kitulgada in his report has noted that an individual who works for a private media organisation cannot hold positions in SLC. He has broken that rule too. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ලේකම් දුරේ දරන්න බෑ කියලා. ඒකත් අමුමුවේ උල්ලංඝනය කරමින් ඔහු එතන වැජබෙනවා. This is the first of a series of Sports First segments on the past presidents of Sri Lanka Cricket. A cricket board was established in Sri Lanka in the year 1948 for the governance of the sport. Since then, several politicians, businessmen, administrators and former players were elected for the post of president of the board. After being run by 15 presidents from 1948 to 1998, the sport of cricket was taken over by an interim committee. The next occasion where a president was elected to the board took place in 2012. A comprehensive report on that will be brought to you tomorrow. Who will be the next president of Sri Lanka Cricket? This was a response Sports First received until 8 p.m. today. Moving on to more local news, UNP parliamentarian Karu Jayasuriya says that the failure to grant the political rights of the people in the north is an undemocratic act. He made this statement during a media briefing held today.
The LLRC Commission was appointed to heal the wounds that was left behind by the war. However, it is difficult to comprehend as to why the government is not willing to implement their recommendations. India believed that following the conclusion of the war, everyone would receive a political solution. When they spoke on the 13th Amendment to the Constitution, the government ministers met with the Indian Prime Minister as well as the UN General Secretary and spoke about a 13 as well as a 13 plus. They have completely forgotten about this. When we make promises to the international community and do not fulfill them, countries lose respect and trust placed on us. We can see the reception that we are receiving from the international community after we went around the world giving false promises. බොරු පොරොන්දු දීලා ඒ පොරොන්දු කඩ කරනකොට අද අපි දකිනවා ලංකාවට ජාත්‍යන්තර ලැබී තියෙන පිළිගැනීම. General Secretary of the SLFP, Minister Maithripala Sirisena, expressed these views on the opposition leader Ranil Wickremesinghe's program to attract new members to the party through SMS. He pointed out that this notion is meaningless. එක්සත් ජාතික පක්ෂය පිළිබඳව කියන්න දෙයක් නැහැ. There is nothing to speak about the UNP. Ranil Wickremesinghe's 2-year government was a deal with Prabhakaran. When you consider the things he did and what he is saying at present, you can see that there are no feelings about the country. Ranil Wickremesinghe recently launched a project to enroll members to the party. They brought young representatives to Sirikota and gave them advice on recruitment. He told them to take their mobile phones and send SMS to other youngsters. You might have been able to see this through the media. Ranil Wickremesinghe told them to make friends by typing SMS to others, and this would help them in their recruitment drive. Are there any political significance in this statement? Is Ranil Wickremesinghe trying to create a mobile phone and SMS generation? SLFP leaders are completely different from UNP leaders on principles and political vision. අපේ පක්ෂයත් අපේ නායකයොත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයින්ට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. ප්‍රතිපත්තිය සහ දර්ශනය බොහෝ වෙනස්. UNP parliamentarian Sajid Premadasa says that ministers, parliamentarians and public sector employees have become slaves under the executive presidential system. He made this statement at an event held in Beliatta, Hambantota today. This event was organized to provide interest-free loans for 168 women in Hatbodia, Beliatta for self-employment. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය රටේ ජනතාවගේ සම්පත් සූරා කරන බුවල්ලෙක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. The executive presidential system has become an octopus that steals the resources from the people of this country. Public officials have become the slaves of the executive presidential system. The ministers have become slaves of the executive presidential system. My friends, what is the point of an executive presidential system that cannot provide a stipulated price for paddy that farmers are asking for? I state at this instance that it is extremely important that the executive presidential system be abolished and a system where the people are the executive be implemented. මේ රටේ ස්ථාපනය කිරීම අති වැදගත් කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. Time now for a commercial break. Stay with news first.